is the war for those who have not experienced it. However, for these men and women living in the northern province of Sri Lanka, the story is very different. For nearly 3 decades, the rising sun, which brings the message of hope, only brought fear and death to the lives of these people. Following 30 long years of brutal war, the island nation has now reached a point where its people can breathe a fresh breath of hope. Sometimes, the choice between war and peace is not made deliberately. When certain conditions are not fulfilled, the eruption of a wave of war is inevitable. Communities for Peace, C4P, funded by the Government of Australia, was launched by the United Nations Development Programme, UNDP, with the concurrence of the Sri Lankan government. C4P was initiated with the aim of improving the social conditions and livelihoods of these conflict-affected communities. A catalytic intervention such as this is mandatory to facilitate a positive social transformation, which is vital for costly peace to be long-lasting. This program carries you through some of the success stories and highlights of the project, implemented in 3 major districts in the northern province. Frequented by the Arab sailors in ancient times, Mannar was once one of the busiest trading places in Asia. The story is very different today. Devastated by the decades-long war, Mannar is considered to be the most underdeveloped district in the country. Life, for most people, including these women living in this sandy land, was a bitter experience until C4P offered a helping hand. C4P's strategy in addressing the livelihood needs for promoting a social transformation is the adoption of an integrated and area-based approach. Communities involved in the project are empowered with necessary knowledge, training and skills to identify the resources and opportunities available in the area to instigate new livelihood activities or to make existing ones economically viable. Smiles in the faces of these energetic and courageous women reflect the happiness in their hearts. It's because the Koi Products Processing Center, which they own and manage, not only generates an income but provides them with a sense of recognition within the community. சந்தோஷமாக இருக்கு. நிறைய பிள்ளைகள் வாரம் தாய்மாரெலாம் என்கிட்ட வந்து கேட்குறங்க, எப்படின்னா என் பிள்ளைய சேருங்க அப்படின்னு கேட்குறங்க. இன்னும் எவ்வளோ பிள்ளைகள் இருக்கிற இதை அவங்களும் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. UNDPக்காரங்க செஞ்சு தரோம், இன்னும் நீங்கள் உங்களை இதை பார்த்து தான் நாங்கள் இன்னும் செஞ்சு தரோம்னு பெருசாக சொல்லியிருக்காங்க. சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோட குடும்பமும் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் தொழிலுக்கும் என்ன செய்யும், காட்டுக்கு போயிடுமோ கம்பு பிள்ளை இது வந்து ஒரே இடத்துல இருந்த இருப்பில் நல்ல வேலையும் ஒன்று தானே செய்யுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இதாக அவங்களும் வந்து அடிக்கடி எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறாங்க. Like coconut for the southerners, Palmyra is the tree of life for northerners in Sri Lanka. It offers raw materials for many products. However, tapping toddy to produce arak was the only mode of utilizing a palmyra in this poverty-stricken village. எங்களோட கிராமத்தில் கள்ளிச்சீவுறது தான் பிரதான தொழில். அப்போ தொழில் என்ன இவ்வளோ கள்ளிச்சீவுறீங்க, நாள் முழுக்க கல் தான் சீவுவாங்க. அதாவது செத்த வீடு நடந்தால் கூட கல் சீவி தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நிலப்பாடு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதோடு நீங்கள்
முயற்சி செய்கிறீங்கன்னா நாங்கள் சொன்னோம் எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு பதனி சங்கம் வந்து இங்கே இல்லை, இல்லாட்டி எங்களுக்கு கல்லடைக்கிற ஃபேக்ட்ரி அது அப்போ அதை விட மற்றது பெண்களுக்கு கல்லடைக்கிற ஃபேக்ட்ரி வந்தால் பெண்களுக்கு வேலை இருக்காது. ஆனால் பதனி ஃபேக்ட்ரி வந்தால் எங்களால் பெண்களாலேயும் வேலை செய்ய முடியுன்ற ஒரு கருத்தை எல்லாருமே சொன்னது. அப்போ அவங்க எங்கள் ஒரு பனிமரா போர்ட் ஹெல்ப்போடு எங்களுக்கு இந்த ப்ரொஜெக்ட். In order to prevent the exclusion of important and vulnerable beneficiaries, the C4P pays special attention to gender mainstreaming. Economic empowerment of women is vitally important in such an exercise. Increased income for women generates a sense of empowerment and increase in bargaining power within the household and the community. This eventually helps transform social relationships and dynamics. Palmyra Product Processing Center in Padappalli is a good example to witness the potential for such a transformation process. This is Thottaveli GTMS School. இந்த பாடசாலை ஒரு பின்தங்கிய ஒரு பாடசாலையாக கருதப்பட்டு மாணவர்கள் இடம்பெயர்ந்த யுத்த சூழ்நிலை காரணமாக வன்னி பெரும் நிலப்பரப்பு விடத்தீவில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து வந்து தற்காலிகமாக தங்கியிருக்கின்ற மாணவர்கள் தான் இங்கே 90% மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள். No matter where you come from, sports brings everyone together. Safe spaces for peace building, social cohesion, and conflict transformation can be created through sports. This school did not have the facilities for sports until UNDP, through the C4P project, provided them. விளையாட்டு மைதானம் ஒன்று இங்கு காணப்படவில்லை. ஆனால் மாணவர்கள் விளையாட்டில் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். எனவே நாங்கள் UNDP நிறுவனத்தை நாடிய பொழுது அவர்கள் எங்களுக்கு இந்த வாலிபால் நெட்பால் விளையாடக்கூடிய இந்த மைதானத்தை செப்பனிட்டு தந்தார்கள். அது அமைக்கப்பட்ட பின்னர் அதில் விளையாடிய பின்னர் மாகாண மட்டத்தில் மாணவர்கள் வெற்றியீட்டி, அதுவும் பெண் மாணவிகள் வீராங்கனைகள் வெற்றியீட்டி தேசிய மட்டத்தில் பங்கு கொண்டமையும் நான் இந்த ஒரு பெருமையாக நான் இந்த சொல்லிக் கொள்கிறேன். C4P understands that strengthening social cohesion among diverse communities, especially the youth, can be achieved through sports. Sporting activities help resist the polarizing effects of conflict and in turn enforce the capacities of the community in prevention and mitigation of conflicts. UNDP நிறுவனம் மூலமாக எங்களோட பாடசாலைக்கு பல்வேறு விளையாட்டு உபகரணங்களும் விவசாயத்துக்கு தேவையான சில செயற்பாடுகளும் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. நாங்கள் ஒரு பின்தங்கிய பாடசாலையாக இருந்தாலும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் உதவியால் நாங்கள் இப்போ வளர்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டு வரோம். Under C4P, this school has been provided with facilities to train students in creating livelihood opportunities by adopting improved cultivation methods. பாடசாலை பசுமைப்படுத்துகிற செயற்பாட்டில் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் இதுவும் மாணவருடைய பாடம் சார்ந்த அறிவு மாத்திரமல்ல செயல்பாட்டு ரீதியான அறிவையும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அதே மாதிரி விளையாட்டிலே மேலும் முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்புகள், அதாவது வகுப்பறையிலிருந்து கற்காமல் வெளியில் களத்தில் நின்று கற்கின்ற, அதாவது மகிழ்ச்சியாக ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங் மகிழ்ச்சியாக கற்கக்கூடிய சூழல் இந்த UNDP நிறுவனத்தால் கிடைத்திருக்கிறது. நான் இது ஒரு பெரிய பேராக இந்த பாடசாலை கிடைத்த பேராக கருதுகிறேன். Mannar district is comprised of villages where traditional agriculture and fishing
other main sources of revenue. There is a very little opportunity for someone to break away. Although the computer is no more a luxury item for many youngsters in other parts of the country, for the youth in these poverty-stricken villages, the computer age had not yet begun when C4P initiated a computer training center in Manor Association of Relief and Rehabilitation. அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக ஒவ்வொரு கிராமங்களில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளை அவங்கள வறுமைப்பட்ட ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களெடுத்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் நடத்துகிறாங்க. சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர்ஸ்னு சொல்லி 2 பகுதியாக பிரித்து நடத்தணும். சாஃப்ட்வேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ முடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில பேர் இப்போ வேலை செஞ்சு கொண்டும் இருக்காங்க. UNDP நிறுவனங்களை அணுகிச்சினும் ஆஸ்திரேலியன் ஃபண்டூடாக இப்படி தங்களுடைய கிராமங்களில் இருந்து வள பெனிஃபிஷரிஸை பயிற்றுநர்களை தருவதாகவும் அதற்குரிய வசதிகளும் எங்களுக்கு செய்து தந்து அதன் மூலமாக நாங்கள் அடைந்த நன்மைகள் கிட்டத்தட்ட 10 கம்ப்யூட்டர்ஸ், அதுக்குரிய தளபாடங்கள், ஏர் கண்டிஷன் ஃபெசிலிட்டிஸோட ப்ரொஜெக்டர்ஸ், ஸ்க்ரீன், பிரிண்டர்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது. எங்களோட பக்கம் கிராமம் பின்தங்கின பக்கம், அது இல்லாமல் போகிற சூழலில் உயிலங்குளம் முக்கியமான இடம். ஸ்டடி மட்டும்தான், அதுவும் கொஞ்ச நேரம் நடக்கும். அப்படி பிரச்சனையால் படிக்கலாம் போனது. கணனி பயிற்சியும் துப்புரவாக இல்லை, கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணதும் இல்லை அங்காலப்புற மாதிரியா. For these youngsters, knowledge is not something rigid. Instead, it is a flow. The participants in this computer training class are fortunate to be selected, but many in their home villages are not. இந்த அறிவை நாங்கள் மேலும் எங்களை கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற ஆரம்பத்தில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கும் ஏனையவர்களுக்கும் நாங்கள் இதை சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலம் அவங்களுக்கும் தெரிவிப்பதன் மூலம் கணனி அறிவு எவ்வளோ முக்கியமானது என்பதை அவங்களுக்கும் வலியுறுத்துவோம். They know that they have a moral responsibility to share what they gained with others in their communities. Together, they suffered during the war. Together, they can come out of the plight. The C4P project actively engages youth for the promotion of peace building and social transformation. Peace builders should necessarily be good team players. They should see things beyond their vicinity. They should have plenty of patience. Birds have all these characteristics. Workshop conducted by C4P project to train selected students on bird observation activities helped cultivate such characteristics within the participants. இவ்வளவு நாளும் சொல்லப்போனால் அந்த சூழலில் ஒரு அக்கறை இல்லை, அல்லது அவதானிக்கணுமென்ற எண்ணமும் பெருசாக இல்லை. ஏதோ ஒரு போக்கில் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வித்தியாசமாக பறவையை அவதானிக்கும் போதும் அதை பற்றி அதை என்ன செய்யுது, எப்படி அதோட இயல்புகள் இருக்குது, அந்த நிறங்கள் என்ன, அதோட பறக்கிற தன்மை, அது எல்லாத்தையும் இப்போ கொஞ்சம் அவதானிக்கக்கூடியதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது. அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, பறவைகளை பற்றி படிக்கிறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு வந்துருக்குது. நம்ம இப்போ இதுக்கு முந்தையெல்லாம் தோட்டத்துக்கு பறவைகள் அந்த விரட்டணும் எங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனால் இந்த பேர்ட் வாட்சிங் இந்த பயிற்சி பட்டறை வச்ச பிறகு அந்த பறவைகள் வந்தால் அதை எப்படி நம்ம பராமரிக்கணும், அதுக்கு தேவையானவற்றை எப்படி வழங்கணும், அதை நம்ம எப்படி அவதானிக்கணும், அதில் பற்றி அவதானிச்சு கொள்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் அந்த பறவைகளுக்கு எம்மாலான உதவிகளை செய்யணும். அதாவது தோட்டத்தில் அதுகளுக்கு உதவி செய்கிற மாதிரி தேவையான கன்றுகளை நடணும். அப்படி உங்களுக்கு என்னது நாங்களே இப்போ யோசிக்கிறோம், இவ்வளவு விதமான பறவைகள் எங்களோட சூழலில் இருக்காண்டு. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பறவைகள் தானேன்னு சொல்லி சும்மா சாதாரணமாக பார்த்துட்டு போயிருக்கோம். இப்போ தான் இந்த பறவைகளை பார்த்து மிகவும் பிரமிப்படைகிறோம் நாங்கள். This exercise introduces new insights to students on nature studies, trains them on scientific methods for observation, and sharpens their experimental and analytical skills.
The war forces children to witness and experience events far worse than the worst nightmares of most adults. The war in Sri Lanka was not an exception. காலத்துக்கு முன்பு அவர்கள் பயம், பதட்டம், அங்கலாய்ப்பு அந்த உணர்வுகளால் கூட பாதிக்கப்பட்டிருந்ததுனால எந்த நேரமண்டில் ஷெல் விழும். அப்போ அவர்களுக்கு ஒரே பயம், அங்கலாய்ப்பு. அப்போ அந்த நேரங்களில் அவர்கள் தங்களோட ஆற்றலை வெளிப்படுத்த முடியாமல் உணர்வுகளை அடக்கி வச்சிருந்தாங்க. Those horrific experiences are so deeply disturbing and overwhelming that a person will try to suppress the bad memories rather than confront them. It is the repression of memories and feelings that is at the center of suffering. இந்த பிள்ளைகளை எப்படி மீண்டும் தங்களோட ஆற்றலை கண்டுபிடிச்சு படிக்கலாம்ன்றதுக்கு நாங்கள் UNDPயோட தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் எந்த விதத்தில் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் இவர்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கு உங்களால் எப்படி உதவி செய்ய முடியும்? Yoga and music are proven tools for healing psychological wounds caused by the war. யோகா முறையெல்லாம் ஒரு சார் தான் சொல்லி தந்தாங்க. இதை செய்கிறனால ஒவ்வொரு நாளும் வெள்ளை நிலம்பக்கூடிய ஆற்றல் வருது, நல்லா படிக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது, உடல் சீரமைப்பான ஒரு அழகான கட்டமைப்பு இருக்குது. இந்த யோகாவை நான் இவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதால என்னையை போல் இவங்களும் அந்த பயன்களை பெற வேண்டுமென்னு நான் வேண்டுறேன். எனக்கு ஆரம்பத்தில் கர்நாடக சங்கீதத்தில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதால் நான் ஓகனை விட்டு போட்டு ஹார்மோனிய பெட்டியில் ப்ளே பண்ணி பார்க்குறது. பிறகு எனக்கு டிவியில் தான் நான் இந்த வயலின் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் எனக்கும் ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. ஆனால் நமக்கு அதை வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்காது. ஆனால் இப்படியான ஒரு நிறுவனங்கள்கிட்ட இப்படி பழக்குவாங்க. அப்போ நாங்கள் தேடுறது யாரா சரி இப்படி பழக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இசையை கற்றுக்க எனக்கு ஆசை. அந்த நேரம் இப்படி UNDP நிறுவனம் எங்களோட கிராமத்தையும் தெரிவு செய்து எங்களோட மாஸ்டர் நல்லா ஆறுதலாக மற்றாக்கன்னா அந்த சில ஆக்களுக்கு கோபம் வரும் மாஸ்டர்மாக இருக்குது. என்னை பொறுத்தவரை வயலின் மாஸ்டர் மிகவும் தெளிவாக பக்குவமாக ஒரு பிள்ளைனாலும் அதை சரியான இடத்துல நீங்கள் பிடிக்கணும், அப்போ சரியான ஸ்வரம் அது பேசும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் என்ன சரியான முறையில் என்ன ஒரு பயிற்சி வித்தார். எனக்கு இந்த இசையை இன்னும் வளர்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது.